হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ নাফিস আব্দুল্লাহ দোলা। আমরা গত এপিসোডে অরিগেমি বেসের এপিসোড 1 দেখেছিলাম। আমরা এই ভিডিওতে বাকি অরিগেমি বেসগুলো সম্পর্কে দেখব এবং এর পরের ভিডিও থেকে আমরা অরিগেমি স্ট্রাকচার তৈরি করা শুরু করবো। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। এই বেসটাকে বলে কাইট বেস, আর কাইট বেস কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে অবশ্যই আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। তো এখন এই কাইট বেস থেকে আমরা একটা অন্যরকম বেস তৈরি করবো, আর সেটাকে বলা হচ্ছে ফিশ বেস। তো চলুন আমরা আমাদের ফিশ বেসটা তৈরি করে নিই। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমাদের ফিশ বেস। এবার আমরা তৈরি করব বোট বেস। আর বোট বেস তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা একটা স্কোয়ার সাইজের কাগজ নিয়ে নিয়েছি। কাগজটিকে আমরা এবার ভিডিও অনুযায়ী ফোল্ড করতে থাকবো।
এটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড বেস। এবার আমরা দেখব ওয়াটার বম্ব বেস। আর ওয়াটার বম্ব বেসের জন্য প্রথমে আমরা একটি স্কোয়ার সাইজের কাগজ নিয়ে নেব এবং কাগজটিকে ভিডিও অনুযায়ী ফোল্ড করব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের ওয়াটার বম্ব বেস। এবার আমরা তৈরি করব হেলমেট বেস। আর হেলমেট বেস তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা একটি স্কোয়ার সাইজের কাগজ নিয়ে নিব। কাগজটিকে মাঝ বরাবর ট্রায়াঙ্গেল শেপে এভাবে একটা ফোল্ড করে নেব। আর এই ফোল্ডটা করার পর দুই পাশ থেকে দুইটি কর্নারকে মাঝ বরাবর এভাবে ভাঁজ করে মাঝ বরাবর নিয়ে আসবো। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল আমাদের হেলমেট বেস। এখন হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে হেলমেট বেস থেকে আমরা আসলে কি তৈরি করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের যে প্রিভিয়াস যতগুলো বেস আছে সেই বেসগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার অবশ্যই তৈরি করব। এই ভিডিওতে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে হেলমেট বেস থেকে একটি বিড়াল তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন আমরা ভিডিওটি ফলো করি। এই তো স্বল্প পরিসরে আমরা একটি বিড়াল তৈরি করে ফেললাম একটা ছোট্ট অরিগামি থেকে। এবার আমরা দেখব ডায়মন্ড বেস। আর ডায়মন্ড বেসের জন্য প্রথমে আমরা একটি কাইট বেস তৈরি করে নেব। কাইট বেস থেকে আমরা পরবর্তীতে ডায়মন্ড বেসটা তৈরি করব। কাইট বেস থেকে ডায়মন্ড বেস তৈরি করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আর সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটার এজ কিন্তু অনেক বেশি ডিটেইলড হতে হবে। এজ বলতে বোঝাচ্ছি আমি ঠিক এই কর্নারগুলো, কারণ ডায়মন্ড বেসের প্রথম অ্যাট্রাকশনটাই হচ্ছে এটার এজ। এই তো আমাদের ডায়মন্ড বেসটা তৈরি হয়ে গেল। আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এজগুলোকে একদম পারফেক্টলি করা। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো কর্নার কিন্তু একদম শার্প হয়ে আছে, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি বরফি স্টাইল হয়ে আছে। আমরা অরিগামি বেসেস এপিসোড 2 পর্যন্ত দেখেছি কিভাবে কাগজকে ফোল্ড করতে হয়, কাগজ ফোল্ড করার পরে কিভাবে সেগুলো থেকে বিভিন্ন রকম বেস তৈরি করা যায়।
আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এরকম ফোল্ডিং এবং বেসকে কাজে লাগিয়ে অনেক রকম স্ট্রাকচার তৈরি করা শুরু করে দেব এবং অবশ্যই অনেক মজাদার কিছু স্ট্রাকচার আসতে যাচ্ছে। আমি আশা করবো আমার ভিডিওটি যারা দেখেছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি করে লাইক দিয়ে দিবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।